Když jsem si poslouchal rozhovory s dnešními hosty, tak u Liz Jensen mi velmi silně zaznělo to, o čem mluví socioložka Hana Librová. Ona mluví o environmentálním žalu a zármutku. A myslím, že dneska se budeme bavit o tom, co je to zármutek a jakým způsobem se v psaní objevuje. U Radky Denemarkové jsem viděl, že to setkání s Čínou nebo i s českým charakterem v té právě dopsané novele nebo románu Čokoládová krev, což je taková novinka, co Radka říkala, to bude taky dnešní téma, které nebude úplně lehké a to celé nás spojuje s výzkumem třetího hosta dneška, ty hosty ještě pořádně představím, Mortena Kringelbacha, ten, který se zabývá dobrým životem. A pak je otázka, jestli dobrý život se dá žít bez empatie, bez sounáležitosti a bez toho, že člověk taky trpí zármutkem za to třeba, co se ho netýká úplně tak nablízko. Tak já vám představím dnešní hosty. Liz Jensen je britská spisovatelka žijící v Dánsku, je autorkou 8 románů, včetně ekothrillerů The Rapture a The Uninvited. Je zakladatelkou literární iniciativy Writers Rebel, které se jako součást hnutí Extinction Rebellion snaží upozorňovat na klimatickou a ekologickou krizi. Její dílo se dostalo do užšího výběru na cenu Guardian Fiction Award, bylo 3krát nominováno na cenu Women's Fiction, adaptováno pro film, divadlo, rozhlas a přeloženo do 20 jazyků. To je Liz Jensen. Radku Denemarkovou bych nemusel představovat tak dlouze, ale stejně to udělám. Je spisovatelka, scénáristka, překladatelka z němčiny, patří k nejpřekládanějším současným českým autorkám. Získala 4 ceny Magnesia Litera za prózu, za peníze od Hitlera, za publicistiku, Smrt nebudeš se báti, anebo Příběh Petra Lébla a za nejlepší překlad Rozhoupaný dech. 4. cenu Magnesia Litera získala v roce 2019 za román Hodiny z olova, inspirovaný jejími pobyty v Číně. Kniha byla oceněna i literární cenou Štýrska a cenou za literaturu a překlad Brücke Berlín. To je Radka Denemarková. A Mortena Kringelbacha mám na 3. papíru, omlouvám se. Je profesorem neurověd a univerzity na Oxfordu ve Velké Británii a na Aarhus univerzity v Dánsku, ředitelem Centra pro eudaimonii a rozvoj a členem správní rady Muzea empatie. Jeho výzkum definoval některé evoluční principy, které nám umožňují přežít a prosperovat a které závisí na intaktních systémech lidského mozku, souvisejících s emocemi, potěšením a dobrým životem, tedy eudaimonií. To je Morten. Liz, a já jsem si pro začátek dnešní debaty vybral vás a váš příběh, který bych rád slyšel a doufám, že i ti, kdo přišli. Vy jste nedávno řekla, že jako spisovatelka ráda sedíte o samotě, máte ráda klid, tvořit si někde u stolu, ale stala se z vás spisovatelka aktivistka. Tak se chci zeptat, jaký je váš příběh z rodu spisovatelky, environmentální aktivistky? How was I born? How was I born as a writer activist? I guess it didn't happen suddenly. I didn't wake up one day and think, oh, I've suddenly noticed we're in a climate and ecological emergency. I need to write about it. It was more slowly over the years, and particularly after the turn of the century, that I became increasingly aware of it. I was already aware of it in the last century, but it was in the future. You know, we so often think, well, we used to think, all these things are in the future, and now we're realizing they're not in the future. You know, the future is now, and the future is actually yesterday as well. That's how close we are. We are in the midst of it, and I think it's a little bit like a war, a world war. You can be in the middle of something and somehow not notice it, but actually I think it's becoming more and more something that it is impossible not to notice. And as a writer, I think
I just feel it's a subject that's so important I can't not write about it. I've got to the point now where I feel I can't not write about it, and part of that being involved involves more than just writing. It involves encouraging other writers to write about it, speaking out about it, and protesting. And that's given me a sense of agency. It's given me a sense that I can do something, because I think one of the things that overcomes us, or can overcome us, is a sense of total helplessness. But that is actually avoidable if you just do something. It's really simple. Just do something. Radko, dneska se máme bavit o síle slov. My si to často uvědomujeme v tom negativním smyslu. Vidíme, co se děje před volbama na Slovensku, že agresivní slovník se velmi rychle překlopí do agresivního jednání. Vidíme, co se děje na Ukrajině, že agresivní slovník putinovského Ruska se velmi rychle překlopil do války. Přemýšlíš někdo o tom, jestli to může být naopak, jestli naopak slova mají nějakou reálnou schopnost udělat něco v tom opačném směru, měnit k lepšímu? Jo, tam je mikrofon. No určitě mají. Já si myslím, že to není nic nového v historii lidstva, protože díky umění nebo literatuře, když skutečně jsou ti lidé paralyzovaní tou agresivitou, jak se valí ta žumpa, která se na nás valí všude v současné době, protože ty technologie to umožnily. Já nesnáším větu, že všechno už bylo napsáno, všechno už tady bylo, není to pravda, vždycky je něco nového a žijeme v době, kdy je spousta věcí nová. A ty technologie samozřejmě umožňují v tom globalizovaném světě šíření té agresivity a toho jazyka, který je vyprázdněný, kdy slova podvádějí sama sebe, tak to je velice rychlé. Ale já si myslím, že právě literatura umění vždycky tváří v tvář tomu nejhoršímu může ukázat taky, co je nejlepší, kde je ta možnost, protože mám pocit, že když se valí ta žumpa, tak ten dav masa samozřejmě na to nastoupí a nikdo nechce vystoupit. Ale když existuje jeden jediný hlas, tak ti, kteří jsou paralyzovaní, introvertní, vzdělaní, vědí, že se můžou přimknout něčemu, co zrovna v té chvíli možná vypadá jako, že je bezmocné nebo nemá naději, a to může umění. A myslím si, že literatura vždycky musela připomínat, a zase žijeme znovu v té době, a zvlášť tady v prostoru východní Evropy, kdy je ten hlas umlčovaný a já jsem vůbec netušila, že to bude tak možné rychle, jako třeba v Maďarsku, v Polsku, na Slovensku, že znovu jako první jsou zrušena nezávislá média, novináři, spisovatelé, že musíme znovu připomínat, co to vlastně znamená demokracie, co to znamená humanismus, co to znamená lidská práva. A ta literatura vlastně nesmí ztrácet pozice a je to nesmírně těžké. Dneska budeme držet pozice, tady je to snadné, ale já jsem Hodiny z olova nečetl jako román o nelidskosti čínského režimu, ale jako portrét českého prospěchářství a takového oportunismu. Jakože vlastně pro to, abych se dobře zařídil ve světě, tak klidně budu do holportu s někým, kdo prostě nemá moc čisté ruce. Zdá se mi to, nebo je to fakt, že jednosměrně, tím směrem k horšímu, ta slova to umí vybudovat jako rychle, tu agresivitu a to označit nepřítele, tak, ale tím druhým směrem, k tomu lepšímu, je to přece jenom jako o dost těžší a pomalejší. Ano, je to nesmírně těžké, protože samozřejmě, když člověk pojmenovává nebo přemýšlí, no tak je to namáhavé, není to jednoduché, kladeš si otázky. Když napíšeš nějakou hloupost a nesmysl na Twitter v jedné větě, a to jsme možná u těch emocí, tak spoustě lidem to vyhovuje, protože emocionálně oni mají jasno, černá, bílá. Ale vysvětlovat, jako varovat v širším kontextu, to je nesmírně jako nepříjemné. Ale já si myslím, že to bylo tak vždycky úplně stejné v historii. Že spousta lidí, která varovala nebo předběhla dobu, tak byla upalována nebo se zbláznila a tak dále. Ale v této době jako udržet tu balanc a ukázat, že třeba my tady řešíme nějaké žabomyší problémy, ale máme tady klimatickou katastrofu,
máme tady umělou inteligenci, co to s námi dělá se všemi a já mám pořád pocit, že největší problém je ten nacionalismus. A nacionalismus je 19. století, to je plevel, kterého my se nemůžeme zbavit, protože to je jednoduché pro spoustu lidí, že se tak jako uzavřou v těch škatulkách v době, kdy my konečně potřebujeme nějakou politiku společného lidství pro ty problémy a to samozřejmě trvá dlouho. A máš pravdu v tom, že spoustu lidí vlastně irituje, když jim nabouráváš ty jednoduché černobílé momenty a vlastně úplně jednoduše, že pro spoustu lidí, kteří nečtou nebo nepřemýšlejí, kteří jsou frustrovaní, tak když jim někdo dá jednoduchý model, kdo za to může, tak třeba já jsem vůbec netušila, že se dožiju doby, kdy je tak jednoduché zase ukázat na nějaké skupiny, kdy se znovu vrací pojem kolektivní vina, znovu tady máme konspirační nesmyslné teorie, o dezinformacích vůbec nemluvím, ale stala se doba, která vlastně za mého mládí ještě byly autority. To znamená, se vědělo, že jsou noviny, že jsou vědci a tak dále, kteří měli respekt. Ale ta sociální média to rozmlžila, protože tehdy, když se sešli, teď nechci nikoho urazit, ale když se sešli pitomci v hospodě v 5. cenové skupině a někdo tam vyprávěl nějaké nesmysly, tak mu říkali, Jardo, dej si ještě pivo. Ale díky sociálním médiím se zjistilo, že takových Jardů je v každé vesnici spoustu a díky tomu se můžou i spojit. To znamená, že se zase vrací antisemitismus, vrací se třeba teď jsem byla v Německu, to znamená ve východním Německu zase ten neonacismus, kterou má úplně zase jinou perspektivu. Vůbec jsem netušila, že veřejně bude možné, že já slýchám v Rakousku nebo v Německu, hlavně v té východní části, že za Hitlera nebylo všechno tak špatné. A vlastně se vrací to smetí minula a ty největší problémy, kdy už se, nevím, 50 nebo více let věci varují, co to znamená, ta klimatická katastrofa. A říkám schválně, a jsme u toho jazyka, říkám schválně katastrofa, protože v českém jazyce se neustále mluvilo o tom, že jde o oteplování. Oteplování je něco příjemného. To znamená, vlastně já mám pocit, že teď pro spisovatele my musíme ze stolu smést starý slovník. A to mě naučila i Čína. Čína používá slovník komunismus, kapitalismus, pravice, levice, to dávno neplatí. To jsou vyprázdněná slova a jak třeba jsem se dlouho trápila tím, jak označit tu novou totalitu, ten brutální policejní stát v Číně. A jako spisovatelka jsem použila termín, že se spojilo to nejhorší z kapitalismu a nejhorší z komunismu a protože to ekonomicky dobře funguje, tak všichni to obdivují. A vlastně všechny problémy jsou v rámci tržního myšlení a toho brutálního kapitalismu, business, profit, a to vlastně neumožňuje vyřešit ty problémy, které máme, protože v rámci toho se vůbec nějaká klimatická katastrofa prostě vyřešit nedá. Takže já třeba jako spisovatelka teď se snažím v tom novém románu ukázat možnosti, které vypadají trošku jako utopie, ale jak by třeba mohla vypadat postkapitalistická společnost nebo jiné myšlení. To je možná téma, u kterého dneska se zastavíme, taky se zastavím, slyším silnou emoci, když mluvíš o těch sociálních sítích, že to je jako téma, které tě jako emočně velmi silně jako táhne. Pane Kringelbachu, mně vlastně přijde, že dneska se nevyhneme tomu tématu toho smutku nebo zármutku a já bych od něj nerad utekl rychle, protože mi přijde důležitý. Liz Jensenová mluví často v rozhovorech o nekrolozích za druhy zvířat a květin, které vymírají, které tady už nejsou. Vy jste odborník na ten dobrý život, na to eudaimonii. Já si vlastně nevzpomínám, co ten Aristoteles o zármutku píše. Jako co můžeme udělat ve chvíli, kdy je ten druhý zarmoucený a nechceme od toho rychle utéct. Tak co podle vás, co nabízí tato tradice myšlenková, jak zacházet se zármutkem, se žalem, jako to mluví Hana Librová, konec konců i Liz Jensenová? I'm just catching up here. Wonderful. I think many things. I think first of all, we should really. I'm just going to take off the Czech translation, otherwise I get confused. My brain can't handle it. I think first of all, we need to think about what we mean by grief,
So the late Queen is often attributed to have said, grief is the price we pay for love. As it happens, she wasn't the originator of this term, but I think there's something very true about that. The idea that we can grieve something means that we must have loved it at one point. We must have cared for it in some form. We must have had some kind of identity between us and that entity. And when Liz speaks of the obituaries of extinct animals, it's because those animals is something that we care about, because in those animals we see ourselves. And unfortunately, as a species, we have this, one could say, egoism. We believe that this climate, this earth, really is only for us. And I think we've gone astray in that we've forgotten that there are other beings on this planet that needs to be cared for. Aristotle lived in a very different time. He lived in a time when there were many beasts roaming the earth, and many of them, of course, he didn't know. But he knew a lot about grief, because, of course, the history of Athens is really one of war upon war upon war. And so I think there are certainly new things in the world, but there are also things that remain constant. And our ability to destroy has never been greater, but it was already present at that time. And so what I think and what I try to pursue in my research is to try to find out, even in this adverse age where we have to deal with grief, we have to deal with war, catastrophes, which of course are getting more and more widespread. That's certainly something new. I mean, our ability to destroy this world has never been greater. I think it's also important that we come to realize what it is that we really care about, what it is that we really love, so that we don't have to grieve it when it's gone, but that we can take preventive steps of stopping that. And part of that, and this of course is what we're talking about today, is our ability to empathize with other animals, with other people. And you mentioned the rise of nationalism. I think one of the things that happens with all the misinformation that you mentioned is that a lot of people suddenly start to see the other. And we know from Jean-Paul Sartre, who said in Viclos, he said, hell is the other. But what we also have to remember is the flip side of it. Again, it's a saying, but really a stranger is a friend that you haven't met yet. And I think it's important that we don't just focus on the negative story. We don't just focus on the misinformation, but that we find out what it is that we really care about and see whether we can make more of this in this world. Děkuju. Paní Jensenová, já bych vlastně potřeboval znát váš příběh. V tom vašem příběhu hraje důležitou roli ta environmentální změna a ten smutek, ale taky příběh ztráty vašeho syna. Váš syn byl zoolog. Já jsem ho viděl na fotkách, na protestních akcích, na Extinction Rebellion a vlastně nevím, jestli on byl ten, který vás přivedl k tomu hnutí, nebo jestli jste k němu přišli spolu. Jak to vlastně vzniklo? No, he didn't, but we joined Extinction Rebellion at the same time. We had both been very aware in different ways about what was happening, and he was a fiery young man, and he wanted to do something, and he joined the movement and got involved in it much more quickly than I did. But it was around the same time. But we'd always talked about these things, and when that movement came along, when Extinction Rebellion came along, it seemed like the perfect vehicle for both of us, actually. And that's when I founded Writers Rebel with some other writers. So we were not on the streets getting arrested, but we were on the streets doing pop-up literary festivals and spreading, trying to get other writers to get involved. But he died very suddenly of an undiagnosed heart defect in 2020, in February 2020. And I was 60. I had lost people I loved before. I had lost my parents. When I was young, I had lost a boyfriend. But this level of grief was completely new to me, and it just blew my world apart. And it actually, I like to think, it blew my mind open. It
generated an openness inside me, which came from a place of total vulnerability. But I became open to all sorts of things I had not been open to before. And I think I discovered also a kind of empathy in myself that I probably didn't exercise enough before. I had thought a lot about it as a fiction writer, but I had never really sort of gone deeply into what is it like to feel this, and what is it like for other people to feel that, you know, those painful feelings. And I think with something like grief, when we're talking about empathy, what do we mean by empathy? You know, what does that word actually mean? Because I think if somebody, after my son died, if somebody had said to me, I feel your pain, I'd have been furious. Because unless they had also lost a child, I don't think they could have felt my pain. And to their credit, nobody did say that to me. What they did say was, I can't imagine your pain. And they couldn't. And at the beginning, I couldn't imagine it either. I couldn't cope with it. It was all too big. But I think we have to distinguish between empathy and sympathy and kindness, actually. I think they are similar, but they are, you know, sometimes I think, you know, compassion and sympathy are appropriate, you know, and I felt that people who offered that to me were being very appropriate. But empathy would not have been applicable to me then. As a writer, I think that I think we all use stories. I'm sure you feel the same way, Radka, that when we write fiction, our stories are empathy-generating machines, if you like, or tools or processes. And what happens then with that empathy that we generate for our characters in our readers is it fuels the imagination and it grows through imagination. So I think the trigger for real deep empathy is a combination of this curiosity that you need. I mean, we are genuinely, naturally curious about each other. I mean, there wouldn't be social media if there wasn't curiosity. But we also apply our imagination. We have to. And we have to do that in order to imagine what it is like to be in someone else's shoes. And again, as writers, what we do is we step into someone else, an imaginary person. We imagine a person, and then we imagine what it's like to be them. And then in some way we actually become them. And we channel them. And I don't know where you think that comes from, Radka. I think there is some kind of collective consciousness somewhere, which means that we are drawing on a kind of mythic, ancestral, archetypal force, which is out there, from which ideas come. I don't think our ideas come from our brains. Morten, you may disagree with this as a neuroscientist, but I think many ideas are just out there, ready to be captured. I don't know if that answers your question, but that was my answer. You can keep that. Well, if I could just add to that, it could well be that, let's just think for a moment about this idea that there could be things that are happening outside of our brains. It could be that ancestral, that knowledge is also layered in your brain, but it may be that it's just part of our wiring, of our architecture, of the same kind of stories that we tell over and over again. I like your thinking about imagination because, of course, as writers, as human beings, that's what we do. We are suckers for story. We want to know what happens next. And there's a certain form to that. And again, I think that's where the ancestral memory comes in. There's something about how stories are formed that takes possession of us, yes?
And I think one of the stories that, of course, sadly happens a lot is that we all will have to go through grief. And it's, unless you've been there, it's almost impossible to imagine. And the question then becomes, when we do that, what is happening to our imagination? Can we imagine a place without that person in it? It's very difficult to do. Some people go through these things and come out on the other side like you have, by being completely open and yet still having that person within you. We spoke earlier about how it is that when you have gone through a deep grief, it's also about making meaning. And this, of course, is where the idea of eudaimonia comes in, because we are not only prediction machines, people that want to happen what happens next, but we want to know why. We want to make meaning of why it is that we've seen these things. When that terrible thing happened to Liz's son, I got very upset, and I, as it happens, did what I always do, namely go into the woods on my bike and with my camera. And there was this extraordinary moment where I was deep in the forest. It was winter, and suddenly, about 10 feet away from me, there was this stag that came to me. And I'm not religious. I'm not somebody who believes in science, but yet I couldn't help feel that there was a link. And I mentioned it to Liz, and you said, well, it's funny you should say that, but I see signs of him everywhere. And in fact, you had a similar kind of thing, and again, it was a deer, wasn't it, that you had seen? And so I think whether there really was a connection there, really whether there was something else, we cannot help ourselves but make meaning of the things that we see. And I think one of the things that unites us, even though of course we try very hard to divide ourselves, is that our brains they all have that architecture which is similar. We go through different experiences, but we have that similarity. And at the heart of it, and this is why I tend to be optimistic about the future of humanity, at least, if not our globe, is that we all want this as well, right? We all want to feel not your pain, but your joy. I would be delighted if somebody says, I feel your joy of this coffee now, Morten. And I think, so that I think is what I want to know. I want to know, and one of the things, and the reason why I'm drawn to literature is because I think it's one of the best examples how it is that you can bring people into that state. Já bych se ještě vrátila k tomu pojmu empatie, protože spousta lidí, to mě teď napadlo, empatii zaměňuje za soucit. To je úplně něco jiného. A já mám pocit, že literatura jako má větší prostor oproti vědě, že spojuje intelekt a emoce. A vlastně ta empatie si myslím, že je součástí třeba literárního talentu, nezbytnou součástí, a že se spojuje, pokud já dokážu ukázat svět z perspektivy konkrétního člověka v různých situacích, které jsem nezažila, a dokážu se do toho vžít, tak myslím, literatura pak umí z toho vytvořit modelovou situaci, ve které se emočně najde spousta lidí napříč světem. A na tom je velice zajímavé, že vlastně emočně my jsme se jako nevyvinuli daleko, protože jinak bychom dneska nerozuměli ani Homérovi. A já mám pocit, že proto také se často děje, že velcí spisovatelé dávno popsali stavy, nebo z hlediska, kdy ještě neexistovala psychologie, nebo psychiatrie, nebo věda, nebo z hlediska antropologie, nebo sociologie, vlastně literatura ty problémy dávno popsala, ale samozřejmě na konkrétních příbězích. A to znamená, že to je empatie má na té lidské rovině mezi člověkem a člověkem, ale zároveň taky empatie k nějakým společným problémům. A to je, myslím, to, co je na skutečné literatuře, nemluvíme o produktech doby, že se tam také spojuje součástí té empatie je něco, já to teď neumím ještě definovat, ale že ta literatura, když to řeknu jednoduše, často v předstihu vlastně varuje před něčím nebo pojmenovává něco, co ještě ve vzduchu. Co třeba. Takže ta empatie je nesmírně důležitý moment a
jak jste mluvil, právě problém toho nacionalismu přesně tak, že spousta lidí zapomněla, že sice státní hranice a tak dále, ale že v podstatě existuje asi jedna jediná hranice, nebo těžko překročitelná, a to je mezi jedním člověkem a druhým člověkem, protože každý si nese v sobě ten vnitřní vesmír, který s námi zemře, protože nemůžeme každou vteřinu svého života někomu přeříkat, když s někým žijeme celý život. A to myslím, že jako to snaha ukázat v rámci literatury perspektivu ze života někoho jiného, že ten život může vypadat jinak, nebo může být žít jinak, nebo že ta řešení jsou jinak, že to zároveň ta literatura taky prohlubuje senzitivitu a empatii u druhých, nebo to je aspoň moje naděje. Bych se rád vrátil k tomu, co jste, Liz, říkala vy o empatii, respektive o zármutku. Říkala jste, že v době, kdy vám bylo nejhůř a někdo by řekl, vím, jak ti je, že by vás to naštvalo. Ale že když vám řekl, že nějak jako si to umí představit, nebo aspoň si to představuje, že to bylo lepší. Tohle je velké téma, kde slova hrají roli. Jestli jsou slova vůbec důležitá v takovou chvíli, jestli nestačí jenom být spolu. My máme takový starý příběh Joba a jeho přátel a oni se snaží přicházet s různými jako vysvětleními toho zármutku a snaží se ho nějak tako chlácholit nebo naopak něco mu vysvětlovat a celý je to dost na nic. Tak mě by zajímalo, o čem píšete vlastně v té knize, kterou teď píšete o zármutku. Jakou tam mají slova roli? Jak jste pojmenoval to, co jste prožívala? Yes, of course, words are incredibly important, and I think to go back to what you were saying about reactions to grief. No, I didn't really want people to try and imagine my grief, because why put yourself through that? You know, I didn't do that, but I think what I wanted, I think what every bereaved parent wants, or anyone who's going through grief wants, they want to talk about the person they've lost and who they love. So the most useful question, or the question that I felt very ready to answer was, what was your son like? Mm-hmm. Who was he? You know, I wanted to ask actually. Yeah, well, he was an amazing young man, and he really filled his life. You know, you think someone dying at 25 is just a life cut tragically short, but I think given that he was always only going to live to 25 because he had this ticking clock inside him, my God, he filled that life so amazingly, and that made me feel incredibly proud. And he was funny, and he was very charismatic and very kind. He was a very kind person. But so yes, I think words do matter enormously. And when I was writing about him, I felt that I wanted to honor him by, you know, conveying who he was. But I also felt that it was very important to present what I went through in a way that readers could empathize with. And it's a very, very tough thing to ask people to empathize with, because who wants to, you know? Who wants to know what it's like to go through what I went through? And actually, you know, it's an ongoing, you know, I didn't come out the other side, actually. I'm still in it. It's something you carry with you. But it certainly evolves. I would say it evolves enormously. So I think I had to get down what I needed to say, but at the same time, when I went through to edit it, I had to think, what can people take? What you know, what is a way of putting this that is opening it up, rather than just shoving my pain at them? So it's, and I had never written non-fiction before, except as a journalist. I'd never written a non-fiction book. And if you'd asked me before, you know, what is the least, the genre you would be least likely to write, because I've written all sorts of, you know, different kinds of fiction. I've written historical fiction, I've written science fiction, I've written comedy. You know, I feel I've done rather a lot. But the least likely genre would have been anything autobiographical.
because I don't know about you, but for me, writing is a way of escaping myself and exploring other people. I want to just pivot a little bit, talking about empathy and fiction, to the notion of literature enabling us to empathize with people who we might normally judge or hate. I mean, Nabokov, take Lolita. There's an example of literature enabling us to not identify with, but somehow understand, somehow like a paedophile. How does that work? I mean, that is the power of literature, I think. And I like, when I'm writing fiction, I like to explore difficult characters. I think one of the things people love when they read fiction, they want to read about other people's emotions. I mean, story, of course, plot is incredibly important. We need, things to be gripping and exciting and or make us, provoke us into thinking deeply about issues. But what we're really, really most interested in, I think, are feelings. Readers want to read about feelings. But more than that, they actually love reading about mixed feelings. Because no feeling is unmixed. I call on every single one of you to think of a feeling, and having felt that feeling, knowing when you felt that feeling, what else was it mixed with? What else was your pure happiness mixed with? Was there a bit of anxiety in there? Was there? And I think that's what we explore when we explore characters, and that's what gives characters, when we read a character, when we enjoy a character, what we're enjoying is the roundness of that character, and also the blemishes in that character. The mean thoughts that character might have, or the things that we're embarrassed about. And I think I found that in memoir, I had to work out how much am I prepared to do of that, of writing about things that I would never say aloud, or would have trouble saying aloud. Am I then going to put it on the page and invite thousands of people to read it? The book hasn't come out with, so I don't really know what it's going to be like. But I'm just putting that off. I'm very good at blocking things out, and I'm sure you're an expert on this as a scientist. But I'm really good at just, oh no, I'm not doing that. So for now, I'm not doing that. So I had the privilege to read one of the versions of the manuscript last year. And I apologize, of course, if I could in any way say that you have been through or come out on the other side. Life is an ongoing thing, and of course, you're still in the middle of it. But I think what is really powerful about this book, which will soon be out, and I can highly recommend it, because I think you have managed to find the right kind of blend of both being personal, but also finding out what it is about our shared history. I mean, I have not lost a son, but yet when I read that, I suddenly came to understand some of the processes. But more importantly, I got to know your son in a way that I had never done before. There were stories that you chose to put in there that were both highly personal but also highly universal. And so in doing so, you allowed me to empathize with him in a way. And also, and I think this of course is also what your work afterwards, and which has helped you again, is to carry on his legacy, to work on things that he found was important. And I think in many ways that's probably the best thing we can do, is we can allow other people into us and let them transform ourselves. And you spoke about that openness to experience that you had, and I think that's probably the thing that has not carried you to the other side, but has carried you through this process. And so again, for all of you who have been through those kind of processes, read this to know about an extraordinary young man, but also learn things about yourself and your ability to not only feel empathy, to not only feel compassion, not just feel sympathy, but to feel joy. There are some parts in that book, even though nominally it's a book about grief, where you feel a lot of joy. And I think that is very important in such a book. It's not just, it's not like, you read this and then you come out of it depressed. I think on the contrary, you come out of this book thinking, it was important, he lived, he gave something to the world. And I wish I could have filled my life with that much in 25 years.
No, vy jste oba, Liz tu knihu napsala, Morten tu knihu četl. You both have read the book, of course. Liz wrote it. A moje otázka tedy by byla, jestli to, že váš syn už tu není, jestli vás to nějakým způsobem zradikalizovalo směrem k té misi, a to znamená k té environmentální misi, k těm rebelům spisovatelským. Jestli to byl pro vás impuls být radikálnější, protože najednou máte práci za dva v jistém smyslu. I think grief is simply radicalizing in every way. I didn't immediately become more radical as environmentally because I was too, I was completely flawed by my grief, and it was the pandemic, and I wasn't capable of taking any action of any kind for at least the first 9 months, and then it was all very slow. So I care even more deeply, actually, I think in a very rational way, because the situation has got even worse. In that short time since he died, we can feel it every day. It has got radically worse, and it's, going in the wrong direction. So there's a sense of urgency. I suppose I also feel I'm acting for two. It's him and me. So there's that element to it. But I think it radicalized me in other ways as well. And I'm sure all of you here who've been through grief will know that there are certain things you feel you don't need in your life anymore. I certainly felt, there were certain people I didn't need in my life anymore. I stopped caring about things that mattered to me enormously before he died. One of them, I probably shouldn't, I'm glad my publishers aren't here, because one of them is my career. I simply don't care about it anymore. I wish it well, but it's no longer, something that I spend any time thinking about. I think one of the things that's happened as well, and I don't know if you can call this a radicalization, but it's certainly a part of the transformation, is I think about myself much more in terms of part of a very big organism, as a we. And of course there are many we's. Whenever we say we, all of us think, I feel, well, who's the we? Who's the we here? So when I say we, I have to be very careful, but I think I feel less of an individual in a way. In other words, my identity and all this stuff is just not really interesting to me. And just as my career is not really interesting to me, because there's so much more out there that's more interesting and that I really want to spend time with. So I think I have become more community-minded. Writers are not particularly good at mixing socially, are we? We're not. We're rubbish at it, because we work at home and, we want to sit at home and be with our imaginary people, which, sounds a bit crazy, but that's what we need to do. But I think I've become more aware of other people, and certainly I've become inevitably more compassionate, I think, and just more open to ideas that I was very close to before. And that's very liberating. And so there are some beautiful things that have come out of a terrible thing. Of course, I would do anything to reverse time and have him back, but I can't. So I was very moved by Bassam and Rami, the two bereaved fathers who spoke earlier today. I don't know if any of you went to that event, but it was incredibly moving. And I think they have done something that I would like to do, and maybe I will one day be able to do, which is to create something extremely positive and beautiful out of something terrible. Myslím, že tady uvidíme zítra, jestli se nepletu, je to v sobotu večer tady v Gulliveru. Čili to, o čem mluví Liz,
to můžete taky si poslechnout v sobotu. Radko, když jsme mluvili o radikálnosti, já tě mám pořád za radikální osobu. A promiň, to není ani špatný, ani dobrý, je to jenom takový jako měřítko, jenom, že do toho jdeš naplno. Ty si, když tady je řeč o tom my, ty si napsala knihu o nás Češích, je to tak? No, ta nová tvoje teďka, tak jestli platí tyhle ty poznatky, že je možný být radikální a zároveň se cítit součástí toho my. Jo, jestli ta radikalita, jak to vychází v té nové knize, jestli ta radikalita vyděluje z toho my, nebo naopak jako nějakým radikálním způsobem seš víc to my, Češi. Ono se vydělovat nejde, teďka jsem chtěla reagovat, ale... Jo, určitě, promiň. Protože já jsem o tom přemýšlela, protože v synově je 28 let, takže ale to si pak řekneme. Takže k té otázce, ale vlastně to adjektivum, že jsem radikální, které všude jako dostávám, já to tak necítím, protože já si myslím, že to je tak, člověk jako nemůže ze své kůže vyskočit, takže nemůže jinak. A konkrétně v té poslední knize jsme zase u té empatie, protože ještě tam u té empatie ještě jeden moment, já neutíkám od otázky, jenom to chci, že je zajímavé, že jenom literatura, protože to si nemůže dovolit věda, nemůže si to dovolit politologie ani historie, může si to dovolit třeba román, že ukáže nějakou situaci ze všech perspektiv a z toho se vyloupne ta pravda. Samozřejmě pravda románu, která pak je ta pravda o té společnosti a že je zajímavé, že když jsem napsala nějakou třeba historickou věc, tak to jako řeklo o té době víc, než práce politologů, historiků, a nebo když to byl nějaký problém, což mě zarazilo třeba v otázce sexualizovaného násilí, tak měli pocit, že se mi to stalo, mě osobně nestalo. To umí právě ta literární nebo ta autorská empatie jako jít na dřeň. A v té poslední knize, kterou jsem teď dopsala, já mám pocit, že mě tam chyběla ještě jedna otázka, protože já jsem si to nezvolila, že se narodím v této oblasti, do tohoto jazyka, do této doby, ale vždycky mě zajímá, kde jsou ta tabu a kde se bere třeba právě ta mentalita, protože skutečně něco takového jako mentalita bohužel existuje. Že národní, myslíš? Národní, protože i kdyby neexistovaly hranice, stejně se přejede nějaký prostor a teď to samozřejmě pak je otázka jazyka a tak dále, ale to je něco jiného. A poslední otázka, která mi zbývala, byla otázka pro mě, co to tedy je to češství. Takže jsem si to potřebovala otevřít na dřeň a radikálně, dobře, máš pravdu. A k tomu jsem musela otevřít 19. století v tom našem prostoru, to znamená národní obrození, najednou jazyk, jakou hrál roli, jazyk, který najednou byl bojová zbraň pomalu, jak se to proměňovalo a jak my si tady tu iluzi a jsme si vytvořili takový kánon, jak jsme byli hrdiní a bojovní, a co to všechno znamenalo, takže jsem si otevřela celé to 19. století, které pro mě začíná rokem 1789 a končí rokem 1914, protože data nás taky matou, mentalita se nemění se změnou nějakého data, ale je to o nás, je to prostě o nás, protože tehdy začaly všechny problémy a já jsem si tam vzala 3 rodiny, jedna v rámci habsburské monarchie a je tam Praha, Božena Němcová, česká autorka, je tam Francie a je tam Amerika. A je to zajímavé, jak vlastně v paralelní době každá ta země řeší něco jiného a zatímco my jsme se tedy trápili něčím, co jsme si mysleli, že ukážeme světu a že se přimkneme třeba k tomu Rusku a tak dále, jak se nám to vrací v tomto století, ale naše budoucnost se psala skutečně někde jinde, psala se, proto se ten román jmenuje Čokoládová krev. Čokoládová krev znamená, že tehdy země koule ronila čokoládovou krev, ropu. Takže je to zase vlastně si říct, co to všechno znamenalo, proč se obelháváme, proč ti vlastenci, to slovo vlastenci nesnáším, slovo vlastenec, nacionalista, šovinista, samozřejmě nesmírně hezké slovo domov, i trošku patriotismus ještě beru jako tak, na milost. Že na milost, ale
to, co vlastně vyvěralo, to začalo v 19. století, i ta industrializace, i absolutní představa, že bude jenom pokrok, zisk, že teda vyrabujeme tu zeměkouli, to je začátek. Takže ta kniha je v širším kontextu, ale je to paradoxně radikální právě proto, a jsem u těch pozitivních emocí, protože to tady mám ráda. A někdy je důležité ukázat, kde je ten problém a pojďme se soustředit na pozitivní. Já bych o tom mohla teď mluvit dlouho, protože jsem toho románu plná a zároveň je tam právě takový ten tón, jak, abych nemluvila dlouho, já to řeknu vlastně, o čem jste mluvila vy, že vlastně lidé zapomínají, když se mě třeba ptají u knihy, protože každá kniha, já nemusím psát svůj životopis, já jsem stejně jako otisk, moje já je v každém románu, protože já mám materiál, to jsem jenom já, ale samozřejmě je to v té literární formě přetavené. A vždycky mě jako překvapí, že lidé si myslí, že já jsem jedna z těch postav, nebo že já jsem se identifikovala s těmi pozitivními postavami. Zapomínají, že já jsem každá postava. Že jsem i ty negativní postavy. Tohle jsem já, kež nám někdo odpustí, protože každý má v sobě tu temnou a světlou stránku a spíše zajímavé ukázat, proč to někdo zvládne a proč to někdo nezvládne emočně. Jako zvlášť ve vykloubených dobách. Radko, já jsem předvedl ukázku zbrklosti. Ty jsi totiž chtěla na začátku mluvit, co v tobě vyvolávaly Liziny vzpomínky na jejího syna. Ty jsi říkala, že tvému synu je 28, to by bylo možná zajímavé ještě říct. Já jsem jenom tady o tom, jak jste o tom mluvila, a já mám pocit, že to jsou jako momenty nepředatelné a že mám pocit, že v těchto, jako taky jsou různé typy krizí a tohle to vůbec tady nechci, to je nepředstavitelné, ale já mám vždycky pocit, že jediná reakce na to je jako jenom mlčet s tím člověkem. Jako být s ním a zároveň, já to ještě neumím teď, protože to je čerstvé, ale zároveň vědět, že tento hluboký zármutek, toto, čím si ten člověk musí projít a musí to přežít, musí to ustát, musí nějak se s tím porovnat, je zároveň něco tak cenného. To jsem chtěla říct jako pozitivní, že to je něco cenného, protože jenom ty hluboké krize taky s náma něco dělají. Jako objevujeme sebe, svět, jak jste říkala, že to nebylo, že najednou je člověk součástí. A já mám pocit, a to je moje zkušenost, že v těch krizích samozřejmě člověk se vytříbí přátel a tak dále, ale že zároveň v těch krizích jak ti lidé reagují, tak člověk vidí, že když lidé cítí to dno, nebo že každý má v sobě v rámci té humanity, najednou se nebojí autenticky ukázat i to dobro, nebo reagovat, pomoci, třeba i nešťastně a tak dále, ale že to jako tříbí právě v ten emoční svět je tak problematický. Já mám pořád pocit, že ve vědě, že všechny vědy postupují, ale že i vědci jsou si sami sobě záhadou. Že ten emoční svět každého člověka a mění se v každé době, v každém věku, i když se to jako je rozdělené, že každý má krizi v pubertě a krize středního věku a když přichází stáří, a já mám pocit, že je spousta krizí a spousta emočních stavů, pro které vlastně jazyk nemá ještě jméno. Nejsou ještě, je to nesmírně těžké, proto třeba je tak důležitá poezie a tak dále. To mi připomíná, že když přijmeme, že jsme v krizi a my jsme jako hluboce skeptický národ, pokud se týká o globální změnu, protože máme některé čelní představitele, kteří to považují za... Já myslím, že to je horší slovo, že my jsme lhostejní. Že možná lhostejný tedy. Potom se stává to, že lidi, kteří to vnímají, tu environmentální změnu, tak jsou považováni za panikáře, ale taky ti, kdo tu změnu vnímají naléhavě, tak ty druhé, kdo jsou k tomu třeba trochu lhostejnější, tak považuji za takové jako lidi, kteří jako nevědí, která by je. A tak je otázka, jestli, a to je možná na vás, jestli
jaké jsou adekvátní reakce na krizi a jestli se dá poučit nějak z toho, čemu bychom řekli krize v minulosti. Jestli ta environmentální krize, o které třeba mluví Extinction Rebellion a všechny ty morální otázky, které zvažují v tom jednání. Jestli je to ospravedlnitelné, říkat tomu teď krize a jestli máme nějaké modely z minula, jak jednat v krizi. Jak jednat efektivně, ale zároveň tak, aby jsme se navzájem nepobili, nepohádali, nezničili. This is a wonderful question. I was struck by what you said, Radkou, about suffering and about the things that happen when we go through grief and how that is the only real teacher. How it also allows us to open up in ways, and of course this is also what you said, Liz. You said, as I went through this, I opened myself, made myself vulnerable in ways that I wouldn't be before. And I think what we know about the emotional system, and this is, from looking at what happens in our brains when we go through these transitions, it's very clear that like many phenomena like pain and pleasure, you can only understand them together. Suffering and flourishing often, and it's very clear, both from what we know from literature or from storytelling in general, there are these long periods of suffering, and then there can be a flourishing, and then we go back to suffering. What we can, and I think what we should learn from this, is that life is cyclical. I think a lot of these things that we now are up in arms about, things like social media, we have to remember that it's only a very recent thing. It's not the kind of thing that really necessarily would impact, unless of course we allow it to impact on us. I think we need to react. We need to make sure that they have the place that they need to have. But I think essentially, if you look at our brains, we haven't really changed. It's the same system for good or for bad that we've been using. You mentioned Homer. I think Homer is a great example. There's nothing new under the sun here. The kinds of things that Homer described, or Aristotle described, or Plato described, these are the same things, but writ large, because of course there are many more of us, and the drunk people in the pub that are sitting there spouting there, they suddenly got an audience. So I think we need to regulate that. We need to make sure that it doesn't become an echo chamber, that we are, as it were, open to experience, that we allow the suffering of others not to destroy us, but to open up for a space where we are able to engage with them. Now, I'm interested in then when that happens, when you go through periods of depression, when you become addicted to things like social media, how do we try to rebalance things? And I think this is where science can help, but not on its own, but together with literature, together with arts. What is it about these things that allow us to use our ability to make meaning to lead better lives? And the wonderful things about the kinds of things that we are now able to do is that we are able to measure some of these things. And not just because it's exciting that we can measure things, but because if we can measure them, we can know whether this is the right thing you should be doing at this point in time. If you imagine that your flourishing state, and this is what we're trying to do in my research, is a constellation of a way that the brain talks to itself. We will know, and we can know, when you are treating somebody, say with psychedelics, for instance, or with meditation, or with stories, or with music. We can tell whether you're getting closer to that state or you're moving away from that state. And so that means that for the first time ever, I think science can be used in a constructive way, not in a prescriptive way, but as an adjoint to these other things. And for me, that is the exciting thing, and that's also why I'm here today. I could easily just have stayed with my science crowd, but I don't think there's an answer to be had just there. I think it's only in this kind of dialogue, it's only in exploring the fullness of human experience that we are able to really make progress. To možná tak poslední otázka je na vás, Liz. My jsme už si řekli, že máte práci za dva v tom Writers Rebellion, v Extinction Rebellion. Debatuje se o tom, do jaké míry je ospravedlnitelné třeba blokovat letadla nad letištěm. To někoho pěkně naštve, nebo přilepit se k asfaltce. Co myslíte, že je váš úvazek v Writers Rebellion jako spisovatelky? Protože předpokládám, že vaše práce bude vždycky v literatuře a ne v psaní propagačních letáků. Tak co je ten hlavní úvazek?
Yeah, I salute those people who glue themselves to buildings and stop traffic, because I think we need them in order to draw attention to the issue. But I think there are all sorts of ways in which we can act, and as individuals as well. We can do small things, and small things are okay. You know, small things are good. I think, however, there is a big lie going around, which began with, do you remember carbon footprint counters? Do you know who came up with those? BP. Really? Yeah. And that was the beginning of a very, very clever campaign to get us to feel guilty about being consumers of fossil fuels, rather than putting pressure on governments or indeed on the fossil fuel companies themselves to keep the fossil fuels in the ground. So I think, while at the same time, sure, it's incredibly important to recycle and to not fly and to, you know, to do what we can, not in a totally self-punishing way, but to just do what we can, because it, you know, it does make you feel, you know, like you've got less dirt on your hands. But to bear in mind that it is not with the individual that the responsibility for this mess lies. Just because we consume the products they're selling, it does not make us complicit in the same way that they are complicit with the destruction of this planet. So I think anyone who, you know, who worries too much about their carbon footprint, just remember who came up with that term, carbon footprint, and remember. Jenom chtěla ještě k tomu pojmu empatie, protože v tom vidíme jenom to pozitivní a je to důležité jako vidět ten svět očima druhýma, cítit se do toho, co znamená, že to člověka taky prohlubuje. Jako, to vlastně pak umožňuje, že spolu můžeme soužít, a když se člověk rozhlídne, tak vnímá i ty ostatní, ne sám sebe. Ale já mám pocit, že právě to, co nás dělá lidmi, právě ta empatie a vnímání toho druhého, je taky zároveň snadno zneužitelné. A to, myslím, se i děje, že je typ lidí, kteří jsou vysoce inteligentní, ale nemají tu emoční inteligenci, ale vědí, že to je pro druhé důležité. To znamená, velice pak snadno s těmi druhými manipulují. Fejková empatie. A vlastně tím pádem jdou rychle nahoru v práci, v politice, takže vlastně i na to asi upozorňovat, že to je nesmírně zajímavý pojem, ta empatie. Možná... Yes, I think that's a very good point, that actually empathy can, it's not always positive, it can be limited, because we can only really feel empathy for one person at a time, in the here and now. It's not something that scales up. You can't feel empathy for an entire population. You can feel sympathy, you can feel compassion. That's why I go back to this distinction with our use of the word empathy. But there was an interesting study I read about concerning empathy, because we like to think of empathy being non-judgmental, but actually when we empathize, we are making judgments all the time. We're deciding to begin with who we want to empathize with. Okay, we don't want to empathize with pedophiles. We don't want to empathize with rapists, and yet, and so there's a decision-making process before we even begin to empathize. We get to decide who we empathize with. But there was an interesting experiment where they got students. They showed them a list of kids who were waiting for kidney transplants. Just their names, show them their names, and with a description of the condition and how urgently they needed the transplant and so on. And they said, okay, put these in order of priority.
put these kids in order of priority. And so they all pretty much came to the same conclusion. Then they took another set of students and they gave a short description, I think, of each of the children, but they gave a much more detailed description of one child, and there was a photograph. And when they came to decide who was going to get the kidney, she went right up the list, even though she didn't need it more than some of the other children. So I think that's an example whereby empathy can actually be hijacked, or we get hijacked by our own empathy because our focus happens to be on that one person. And that's why charities, they always use photographs of a crying child, you know, with flies in his eyes and stuff, because, you know, we immediately feel, and it's good that we feel, and it's good that we give those charities money, but they are pressing a certain button in us. And I think we just need to be a little bit aware of that. Liz Jensenová, Radka Denemarková, já vám taky gratuluju k novým knihám. Morten L. Děkuju vám moc krát.